So good evening all. So today we are going to discuss the 2 marks question part, that is part B for last two chapters. That is, one is financial statements and the another one is cash flow statement. Okay. So first question, remember I'm going to cover those questions which are asked in the preparatory examination. Andre preparatory exam nalli ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನೇ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಗಿವ್ ಎನಿ ಟೂ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್. Clear? Next, mention any two types of financial statements. Idu antu easy agi baribodu. Statement of profit and loss anta bariri, P&L baribedri, right? Adalta allide, but don't write P&L. Your marks will be deducted. And then balance sheet. Then write any two objectives of financial statements. See, these are the questions which are going to trouble you a lot. Objectives, limitations, characteristics, importance. So these are going to trouble you. So be careful. At least tomorrow while going, have a glance at all these things. So write any two objectives of financial statement. Remember, object of P&L is about providing information about earning capacity of the business. And what is the objective of balance sheet? To provide information about the economic resources and obligations of the business, right? And even it will help you to take the decision also. So to provide information to take decision is also one of the objectives. Now, what are the features of financial statements? See again, yaad bantrega features. So one is recorded facts. That means financial statements are prepared on the basis of recorded facts. Journal to ledger, ledger to trial balance, and whatever there is in trial balance will be taken to financial statements. Then accounting conventions are followed. Yes, you know that accounting postulates no theory now. In theory, accounting postulates, they are followed. Then state any two differences between current asset and current liability. See, current liability, they are expected to be settled within 12 months. Andre 12 months nak pay ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು assume 12 months nak pay ಮಾಡೋದಿರ್ತದ್ರಿ. Non current andre ಏನು ಇರ್ತದ್ರಿ, more than 12 months. That is very simple. Next, it held primarily for the purpose of being traded. Andre usually ಏನು ಇರ್ತದ್ರಿ, ಈ amount in due ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, you day to day expenses due idange irtavri. For example, you have purchased from someone and the amount is due. So normally it occurs for trading and they are held as a source of long term finance. Even inadri the trading nak bandidak nav enantivri, current liability. But this we have seen as a long term source of finance. Andre business nal dodda project start madlikke adanna ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವ್ರಿ ಅದನ್ನ. Okay, next, give the meaning of financial statements. Very simple, they are the basic and formal annual reports. Nodri bhada very important ಏನ್ರಿ, basic and formal annual reports. Why we call it as annually? Generally they are given annually, right? Through which bhada very bhari ಇದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ರಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹತ್ತಂಗಿಲ್ರಿ. Through which corporate management communicates its financial information to its owners and various other external parties. See, for example, now ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, artificial person. Can an artificial person talk? No, cannot, right? Artificial person cannot talk, right? Artificial person ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then how he should communicate how I am? That is communicated by financial statements. Clear? Pakka? That. Write any two techniques of financial statement analysis. Actually question ಬರಬಾರ್ದು, ಇದು next chapter ಅದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಂದೂನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಏನ್ರಿ, comparative ಅದರಿ, common size, trend, ratio analysis, right? And cash flow statement. Now moving to the next chapter, ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, cash flow statement. Very famous question. What is the meaning of cash flow statement, or what is cash flow statement? See, cash flow statement is the statement which shows, very simple, inflow and outflow of cash and cash equivalents from various activities. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, from
various activities of a company during specific period. Clear adari? Next, name any two cash flow activities named as per AS3. Very simple. More avare operating, financing, investing. Any two you can write. More bari best ante. Right? Then write any two objectives of preparing cash flow statement. Na ಹೇಳಿದೆ these questions are going to be very important ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಲ್ರಿ? ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಒಂದೇದು to provide useful information about cash flows. ಇದಂತೂ ಈಸಿಲಿ ನೆನ್ಪಿಡಬಹುದ್ರಿ. Then to ascertain the amount and certainty of cash flow. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಟನ್ ಅದ ರೀ? ಸರ್ಟನ್ ಅದ, ಇದ್ರ ಡೆಪ್ತ್ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಒಂದೇ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅದ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, write two examples of financing activities. Cash proceeds from issuing debentures and dividend paid on equity share capital. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಹೇಳಿರಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾ ರೀ, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತಿಕೋರಿ. ಹಾ ರೀ, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಾಗ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಡ್. ಏನ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಗ ಇನ್ನ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಹಾ ರೀ, पेड बोले तो फाइनेंसिंग, पीएफ याद रखो, पेड फाइनेंसिंग. क्लियर है? री ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡ್, ವೇಜಸ್ ಪೇಡ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಸೇಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ ರೀ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ ರೀ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ ರೀ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ statement. Number one, it helps in balancing cash flows very easy. Then it enhances the comparability of the reporting of operating performance. Hangandri ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಇದು? ಕಂಪೇರಬಿಲಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಡೀಪ್ ನಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್, ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಇಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ರೀ? ಇದು ಇನ್ನ ನಾನು ಅಂತೀನಿ ಇನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ओके, दो ही मत याद रखो, एक भूल भी गए तो आप दूसरा ही कर सकते हैं. राइट? देन सो विद दिस वी कंक्लूड. हाँ वो सॉरी, वो मैं भूल गया, वो मैं शायद मैं आपको बोला था, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಅವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ಅವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ 48, ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಎಷ್ಟದ್ರಿ 8, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟದ್ರಿ 6. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ 8000 ಪ್ಲಸ್ ಅವ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟನ್ರಿ 48, 56 ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ 6, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 50. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ರದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ಕೆಳಗೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ರೈಟ್? ದೆನ್ if credit purchases are 72,000, opening trade payable is 12 and closing is 9, calculate cash. mat bariyodu, cash paid is equal to opening trade payables plus credit purchases minus closing. mat adu bariyadri, 12 plus 72 minus 9 will be equal to. So clear? Thank you.